Как на Масляной неделе были все удивлены, популярнее, чем в теле стали русские блины. We're on a human aid mission down to the little town of Snezhnoe. It's right by the Russian border. Today we're bringing some more supplies for a kids after-school club here in the little town of Snezhnoe. It's gonna be cool. Today they're also celebrating like Fat Tuesday, like Mardi Gras. Here they call it something different, but right before the fasting time for Easter begins. So they're having a little concert. Давай, Snezhnoe. We're here at a community center for the kids of the little town of Snezhnoe. The people here have pitched in together. They've built this playground for the kids. Everything you see here is recycled. It's salvaged and it's turned from junk into something cool. The palm tree there is made out of recycled metal and recycled beer bottles, plastic beer bottles. The bear and the pig here made from recycled tires. The tires here recycled, put to good use instead of just being litter. Now there's something cool. The metal, the monkey bars, the swing, the merry-go-round, all this stuff was made by hand by these people with metal that they salvaged themselves for the kids of Snezhnoe. And they've got a community center now, a little house where kids can come and do different kind of things, watch movies, make things with the new 3D printer that we've pitched in for. And these are the two ladies. They're like the heads of it. And they're going to give us a little explanation of what's going on. Приходим и говорим, так, что мы тут поставим, мишку, а кто умеет нарисовать, а кто умеет? Это все сделано руками. Конечно, помогаем им, очень помогаем, и заинтересовываем, покупаем, и привлекаем их, и этот домик нам подарили на площадку. Так что все вот это, и дай Бог нам силы и здоровья, и всем нашим деткам, и всем нашим людям, которые нас окружают, за помощь. Ну, мы стоим сейчас возле нашей агитационной площадки, но она, конечно, еще не закончена. Это тот стол, который привечает нашу детвору. Здесь у нас всегда стоит самовар, у нас всегда заварены травы, которые мы сами непосредственно собираем. Ну, общение, когда дети едят, когда они пьют, когда общаются, когда они не курят, не пьют, это, наверное, самое есть такое прекрасное чувство, когда ты понимаешь, что это так должно быть. Ну и агитационная площадка сейчас она создается еще для того, чтобы мы могли тематические фильмы. Все-таки сейчас у нас с помощью друзей появился проектор. С помощью проектора мы уже тематические фильмы эти будем показывать. И плюс познавательные. Ну а то, что произойдет дальше, то, что нам добрые люди оказали спонсорскую помощь, и мы приобрели 3D принтер. Мы сейчас вам покажем. Давай смотрим 3D принтер. Да, Давай. да, давайте. Хорошо. Интересного, а? Очень интересно. Пенопласт мини. This is a 3D printer for the kids
community center of Snezhnoe. А тут все интересное, да? Нет, это настоящий 3D принтер. Здесь где-то должна быть флешка, и мы ее поставим сейчас на проектор и посмотрим, как это все собирается. То есть можно какую-то шестеренку сделать или еще что-нибудь. Любые пластиковые. Как называется это? Принтер, да? Это 3D принтер, да, 3D принтер. 3D принтер. О, мама. О. Сахар зачем? Сейчас будет армянский. Что сидит? Ну, если армянский, я представляю, что это за. И все покруче.